It's very simple. Ответ. Значит, дальше я буду в In a шутливой joking форме manner, рассказывать I'll очень tell you not so funny нешутливую story. историю вообще на самом деле. Значит, по чему учатся врачи? What По doctors атласам use when патологической they анатомии. learn. М? They Вы usually с use нами? the atlases Сколько of они учатся? pathological Долго. anatomy. How Отсев long do they go большой to school? For переболевает a long все time. лечебные There заболевания, are a lot of которые dropouts, and образы they которых usually они get the изучают. variety Вот of и все. sicknesses that are pictured in their study material. Как And that's all называется to it. сопроводиловка к How трупу? do you call История болезни. accompanying paperwork to corpse? Значит, что делаем мы? It is Ну, called мы же medical альтернативщики. history. Мы вообще даже не So what we врачи, не do, медики, боже упаси. since we Мы are обычные an люди. alternative, Мы жить хотим. we are not Мы просто doctors. We посмотрели, want to как live. древние люди, We у just которых looked не at было how таких ancient квалифицированных people врачей, who didn't have highly qualified поддерживали свое medicine состояние supported здоровья. their state Что of делала, health. должна была делать What a normal нормальная woman женщина в Древней who Греции, conceived a которая зачала child ребенка? had to do in Быстро ancient в сад. Greece. То есть ее She из had to be in семьи the garden. изымали и, She was простите, в taken from санаторий her помещали. family and would be placed in the Занятия health музыка, resort where she would фонтан, indulge herself in the скульптура, fountains, природа, different art, черепки. sculptures, and Ну и вообще nature. от She информации was о basically внешнем мире, isolated о from the outside дефолтах, information инфляции, and from the убийствах, news поджогах, about all взрывах kinds и of всем прочем fires, не заботилась. robberies, Да? wars, inflation, Значит, and то есть killings. созидательная The область и placement in this такая kind of область area позволяла allowed рожать the здоровых birth of в children многих that планах were людей. healthy in many И в ways, физическом, и в in духовном. physical and spiritual as well. Беге-беге, подумали мы себе, So we и decided to do решили the сделать так. following: Значит, to call сопроводиловку the живого человека accompanying назвать историей paperwork выздоровления. of a living Раз. person history of И в recovery, виде нашей and choose the доблестной normal atlas of книжки human anatomy избрать as the атлас book to нормальной learn анатомии from человека. about Потому что the народная human мудрость гласит, organs. в здоровом теле здоровый As you дух. know, a sound Чуть-чуть body has a перефразируем, sound mind. орган, We'll это rephrase a little bit. орган, который The sound organ выглядит здоровым, works well. работает нормально. Он иначе не будет Otherwise, выглядеть the здоровым. organ will not be able to look as a Поэтому sound organ. человек, не знающий That is why a анатомию, person who does not know anatomy покупает атлас buys the нормальной regular анатомии на любом atlas языке, of anatomy in any language, открывает opens any жуткую horrifying какую-нибудь picture. картинку. Ну какую картинку? What picture? Жуткую, самую страшную. Horrifying, the Самую most страшную horrifying. в истории картинку. Строение Let's say the most horrifying репродуктивных picture органов in the женщины. history, the structure of female Сейчас я буду reproductive вступать в organs. конкуренцию с гинекологами. Now I'll be creating competition with Дальше gynecologists. Further on, ставится we place источник жизненных the сил. source of life forces, Пламя свечи. the flame of a candle. Восковой It обязательно. has to be wax candle, При because сгорании during its окрашивает вот burning, это самое the пламя, wax colors the flame обе in тона overtone вибраций, vibrations которые that are родственны related to спинному spinal мозгу cord of a человека. То есть human. пламя восковой свечи, The flame of только wax восковой candle, свечи, and никакой only другой, wax оно candle, is напрямую perceived by the воспринимается human мозгом brain человека как as прямой direct поток energy света. inflow. А все It остальное is просто tasty. светит. Everything А else это is just живет и burning. работает. This actually lives and works. If the candle burns Ну differently, вот у этой очень does it хороший have a фитиль. special meaning? This one, for example, Да, и has очень not a хороший. good wick. When the Это candle бывает такая crackles, штука, что в нее it либо just ладан means добавили, that либо water воду. or То есть incense все was трещит и added. тонет. А церковная свечка по The условию church зажигания candle должна has to гаснуть, либо constantly должен быть burn. добавлен The incense ладан. has to be added to it. Ну потому что фитиль There надо is no убрать. Это же дело mysticism, житейское. just the То есть wick has to be cut off. никакой мистики, это же все просто. Вот она сейчас перестанет Now it's греть, вибрировать. Все просто. Раз и все. going to burn fine. Вот. Теперь дальше. So one more Значит, interesting thing. Сначала еще At интереснее. first, with no images. Сначала без образов. Значит, ну это мы всегда We развлекаемся. do this sometimes during the introduction courses, so people first of all can realize what social ecology really is, Социальная экология, во-первых, а во-вторых, and secondly, психоэнергетика. what psychoenergetics is. Ну, с мужчинами такие фокусы These слабо tricks проходят, don't они work урологов well on посещают. men Вот. because they don't visit А женщины urologists посещают often. гинекологов. Women, Вот however, мужчине как бы often что-то не так, visit вот женщине нет. gynecologists. Men Вот, can easily поэтому, see if something is wrong. Women значит, can't. сейчас So, маленькая хохма. Значит, now в трясучку, a little наверное, в trick школе for многие you. играли. Значит, там монетки в кулаке, значит, дрынькают. I played a shaker game when I was a kid. You take a few coins in your two hands and you start to shake. Then you drop them and see how many heads or tails are there.
Now you know how to play спокойно it. положить So на now we'll коленочки. play a game. Put your hands on your Расслабиться. У knees. нас игра. Relax. Просто игра, никакой серьезности. We're Чем playing a больше game. серьезности, тем больше эффекта. No seriousness. Вот. Less is Значит, seriousness, дальше. better is the effect. Вот вы вспомнили, как So you это take your чувствуете. two hands. Зона есть такая. There is such a Вот zone. эта зона This zone is находится right вот here. здесь. Вот она. Вот эта зона Imagine this zone как бы между ладошками. between your palms. Так? Okay? И вот теперь вы в своих So now любительских you местах start to shake начинаете the eyes of the gynecologist трясывать глаза that looked at your гинекологов, которые reproduction посмотрели organs либо очно, либо through через his eyes or through УЗИ. ultrasound. Потрясли, так что You понятно, shake them a little bit так? and let them И go отпустите to их their master. к автору. Нам чужого не надо. Как Did you ощущение? feel anything? Как ощущение? Did you feel anything? I felt warmth all over the body. Just warm. Тепло. Должно быть тепло. You should feel warmth. I only have warmth only on the top. Ooh, Археологическими раскопками. I had to В чем суть dig вопроса? deeper in your case. Ребята, оказывается, очень простая So what is вещь. the deal Когда here? врач It is actually смотрит very на simple. жизненно важные When a doctor органы, looks at vital он organs, перебирает he imagines все all possible мыслимые виды sicknesses. заболеваний. Basically, through the То есть eyes of the через doctor, глаза the идет programming of the female life программирование support system center, центра which is the uterus, жизнеобеспечения is женщины, taking это place. матка. The life support Центр system center of a жизнеобеспечения female can be всеми programmed by the возможными whole видами variety of заболеваний sicknesses какие-то that can stick. А вот таким образом мы And эту by this, процедуру разрушаем. we dissolve this process. Есть в психоэнергетике There are такой interesting закон. laws in the Назови psychoenergetics. явление природным Call именем, the и ты станешь phenomenon хозяином by its этого true явления. name, and you Поэтому, become the когда мы master вам of it. создаем вот эту очень So простую when we create конфигурацию, this в которой configuration for сталкивается you, гигантское количество many women женщин, encounter мы it as well. разрушаем We связки с destroy вот the этой вот connection with this damn problem. гребаной проблемой. Простите, тепло There возникает у is a огромного huge number of количества women, женщин, those who которые imagined это дело it in ужасом. their mind, Ну и begin что to feel это the warmth. такое? So what is it? Магия? Magic? Фу. Nope, Технология. it's a technique. Ну, ребята, ну это жизнь Guys, называется. Это возврат it is к just жизни. coming back to life. It is simple. Элементарная ситуация.